Hello everybody, welcome to Introduction to Economics for Freshman Students. I hope from the last time discussion from the definition of the economics, I think you understand some important points about the economics. In today's tutorial, we are going to discuss about the scarcity, choice, and opportunity costs under Unit 1. In order to get more new video, please don't forget to like and subscribe Dorii Tube channel. Hordoftoota Dorii Tube channel kan taatan baga nagaan dhuftanii nageenyi keenya iddoo jirtanitti hunda keessan isin haa dhaqqabu. Kun barnoota ikoonomiksii barattoota haaraa yuunivarsiitii galaniif kooman koorsii kennamuudha. Mata duree barnoota keenya yeroo darbee irratti waa'ee hiika ikoonomiksii irratti waan hedduu hubattaniirtu jedhee yaada. Mata dureen barnoota keenya har'aa immoo scarcity, choice and opportunity cost jedha. Viidiyoo haaraa dabalataan hatattamaan argachuuf Dorii Tube channel jedhu like, subscribe gochuu hin dagatina. Here we have scarcity, choice, opportunity cost, and the production possibility frontier. Let we discuss each of them one by one. The first one is scarcity. The fundamental economic problem that any human society faces is the problem of scarcity. Scarcity is the heart of the economics. Again, we can say that scarcity is the universal problem. Any human being can face the problem of what? Scarcity. Scarcity is the imbalance between our wants and the means to satisfy those of wants. Resources are insufficient to satisfy all human wants. So this implies what? The scarcity. Scarcity yeroo jennu rakkoo isa guddaa barnoota economics yookaan dinagdee keessatti dhala namaa kan mudatudha jechuudha. Scarcity. Gara biraatiin scarcity yookaan hir'inas jechuu dandeenya. Heart of economics yookaan akka onnee economicsiti jechuun ni danda'ama jechuudha. Wanti guddaa maaliif akkas jedhame? Barnoonni economicsii kun akka dhalatu sababni guddaan scarcity jechuudha. Hir'ina reesoorsii jirutu akka dhalatu. Kanaaf heart of economics jennaan. Kunis yeroo wanti nuti barbaannu fi wantoonni immoo fedhii keenya guutan yeroo wal balance wal gochuu dadhaban hir'inatu jira jennaa jechuudha. Scarcity jira jenna. In order to understand more important about the scarcity, let we discuss about the economic resource. Economic resources are classified into 4 categories. The first one is labor. Labor refers to the physical as well as mental efforts of the human beings that in the production and the distribution of what? Goods and services. And the reward for the labor is called wage. The payment that is made for the labor is known as what?
which the second economic resource is what? Land. Land refers to the natural resource or all the free gifts of the nature usable in the production of what? Good and service. Again, the reward or the payment for the service of the land is known as what? Rent. The third type of the economic resource is capital. Capital refers to all the manufactured inputs that can be used to produce another goods and services. Example, equipment, machinery, transport, and communication facility, and so on. The reward or the payment for the service of the capital is called what? Interest. And the last one, economic resource, is entrepreneurship. It refers to the special type of human talent that help to organize and manage other factors of production to produce goods and services and take the risk making loss. The reward or again the payment for the entrepreneurship is called profits. Therefore, those are what? The economic resource. Again, they are known as factor of production or means of production. The other name of what? The economic resource. Factor of production, means of production. When you say factor of production, labor, land, capital, and entrepreneurship. Again, we say the means of production, labor, land, capital, and entrepreneurship. Again, when we say the economic resource, it is labor, land, capital, and entrepreneurship. Egaa waa'ee scarcity kana sirriitti hubachuudhaaf economic resource kan jennu kana sirriitti beekuun dirqama ta'a. Economic resourcein immoo iddoo meeqatti qoonnaa? Iddoo afuritti qoonna. Inni jalqabaa labor yookaan humna hojjetaa fi labor jechuun physical as well as mental forces of human beings. Laboriin kaa physically anis adda bahuu hin danda'u, mentally anis iddoo tokkotti jechuudha. Namni sammuu isaa qofa ergee qaama isaa bakka tokkoon ol kaa'u. Yookaan immoo qaama isaa as ol kaa'ee sammuu isaa qofan ergu bakka ta'etti. Fiizikaalis qaamanis sammuunis iddoo sana deemee hojjechuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf kaffaltiin immoo leebariidhaaf kaffalamu maal jedhama? Weejii jedhama jechuudha. Laandi jechuun immoo maal? Qabeenya uumamaati. Akkasumas immoo kan uumamni nuu kenne. Maaliif nu fayyada? Kunis waa oomishuuf nu fayyada jechuudha. Maal oomishuuf? Meeshaalee fi tajaajila adda addaa ittiin oomishuuf lafti nu gargaarti. Kaffaltiif lafaaf kaffalamu yeroo waa oomishnu irratti maal jedhama? Rentii jedhama jechuudha. Kiraa lafaa. Kaapitaalli immoo maal? Wanta oomishame wayiiti. Oomishamee waan biraa immoo oomishuuf kan nu fayyadudha. Fakkeenyaaf equipmentoonni garaagaraa kompiitaroota ta'uu danda'a. Oomishamanii kompiitarri kun immoo deebi'ee waan biraa ittiin oomishuuf nu fayyadani. Kaapitaala jedhama. Maashinaroota garaagaraa already maal ta'ani? Oomishamaniiru jedhu. Deebisanii immoo maashinaroonni kun immoo waan biraa ittiin oomishuuf nu fayyadu. Transportation, communication facility isaan kun hundumtuu maal? Kaapitaal jennaani jechuudha. Tajaajilli kaapitaalaaf immoo kaffalamu interest rate jedhama jechuudha. Gatiin kaapitaalaaf kaffalamu yookaan piraayisiin isaa interest rate jennaan jechuudha. Entrepreneurship inni kun jennu moo special type of human talent jedha. Namoota ogummaa fi dandeettii qabaatanii waan tokko kalaqanii ofii isaaniitii hojii uummatanii hojjetan entrepreneuroota jedhamuun jechuudha. Isaanis yeroo waa uumanii itti fayyadaman maal fudhataniiti? Riskii fudhataniiti. Wanti isaan kalaqan sun yookaan wanti isaan hojii uummatan sun riskii itti fiduu danda'a, dhiisuu danda'a. Bu'aas kennuufii danda'a yookaan immoo loos itti fiduu danda'a.
Kanaaf yeroo immoo entrepreneuronni kun waa hojjetan dhumarratti maal argatu? Profitii argatu, bu'aa argatu jechuudha. Walumaa galatti jarri kun maal jennaani economicsii keessatti factor of production isin jedhamu. Maqaan yookaan waliigalatti maal jenna economic resource jenna. Maqaan isaanii biraa immoo maal factor of production isin jennaan means of production isin jennaan jechuudha. Shortage versus scarcity. Shortage is specific and short-term problem. Scarcity is the universal and elsewhere or everlasting problem. Scarcity is universal problem. Any human being is what? Can face the scarcity, but not the shortage. Shortage is the specific phenomenon or short-term problem. This is the main difference between what? The scarcity and the shortage. Next to the scarcity, we have what? The choice. If there is a scarcity implies limited resource. If there is a limited resource, means limited output. Production is also limited. This again implies that we may not satisfy all our wants. This again in turn implies that there is the choice involved, a cost. This means the opportunity cost. We will see what do we mean by the opportunity cost. The opportunity cost in the world of scarcity, a decision to have a more of one thing at the same time means a decision to have less of another thing. Therefore, we can define opportunity cost just like opportunity cost is the amount or the value of the next best alternative that must be sacrificed or foregone in order to obtain one more unit of the product. The amount of what? The amount or the value of the next best alternative that must be sacrificed or foregone, or we can lose it in order to obtain one more unit of what? A product. Shortage fi scarcity more or less namoonni baay'een wal jala jijjiiranii itti fayyadamuuni. Garuu economics keessatti shortage yoo jennu scarcity yoo jennu hiika garaagaraa qabu. Shortage yoo jennu taate yeroo wanta specific ta'e tokkooti yookaan immoo taate yeroo gabaabaati. Yookaan iddoo murtaa'aa tokkotti qofa mul'ata shortagein. Scarcity'n garuu universaalidha. Iddoo hundumatti iddoo dhalli namaa jiru hundumatti iyyuu scarcity'n ni jiraata addunyaa kanarra. Shortagein rakkoo addunyaa miti. Scarcity'n garuu baay'ee rakkoo addunyaa. Dhalli namaa hundumtuu iyyuu scarcity kanaan maal ta'a? Isa mudachuu ni danda'a. Garaagarummaan isaanii isa kana. Scarcity taanee choice qabna. Scarcity jechuun limited resource agarsiisa. Limited resource jiraannan immoo production yookaan oomishni keenyas maal ta'a? Murtaawaa ta'a jechuudha. Ni daangeffama. Yeroo kana immoo maal fidan? Dhalli namaa wanta barbaade sana maal fedhii isaa guuttachuu hin danda'u. Yeroo kana immoo maal go'a? Cost yookaan baasii wayii dirqama nu gaafata jechuudha. Baasiin kun immoo maal jennaani? Opportunity cost jedhama. Ilaalla opportunity cost maal akka ta'e. Opportunity costiin gabaabumatti wanta tokko argachuuf dirqama wanta biraa dhabuun dirqama ta'a. Waan tokko argachuuf wanta biraa dhabuun dirqama ta'a. Wanta barbaanne hundumaayyuu yeroo tokkoon argachuun hin danda'amu. Sababni isaa maal? Scarcity waan jiruuf jechuudha. Wanta tokko argachuuf dirqama wanna biraa immoo maal gochuu qabna? Dhabuun dirqama ta'a. Kun opportunity cost jennaani jechuudha. Wanta nuti abnu sun wanta argannu miti opportunity cost jechuudha. Wanta abne sana wanti nuti abne sun
the next best alternative. Next best alternative waan jenneef already tokkoffaa filanneera. Next best alternative wanna dhabne sana wanti nuti dhabne sun yookaan sacrifice forgoon goone loss goone sun opportunity cost jedha. Fakkeenya fudhaa qarshii 20 qabda. Qarshii 20 qabna. Waan lama bitachuu barbaaddee jiru. Kaalsii fi peennaa yookaan qalama bitachuu barbaadde. Gatiin peennaa qarshii 20. Gatiin kaalsiis qarshii 20. Kiisii kee keessaan jiru qarshii 20 qofa. Kanaaf amma murteen kan keeti kamsii wayya. Kaalsii immoo peennaa murtee mataa keeti jechuudha. Yeroo kana amma fakkeenyaaf peennaa yoo bittee kaalsii iste opportunity costing kee eenyu ta'a jechuudha kaalsii ta'a. Peennaa dhiistee immoo kaalsii yeroo bitattu peennaa hangatte sun maal jedhamti? Handhiiste sun kan ati hin binne sun opportunity costing jedhama jechuudha. Kanaaf opportunity cost wanta arganne osoo hin taane wanta dhabne jechuudha. Gabaabumatti. Production possibility frontal or curve, PPF, production possibility frontal or production possibility curve. Understanding the concept of scarcity, choice, and opportunity costs, the next task is to investigate the production possibility as available to what society given the problem of scarcity. Production possibility frontal or curve is a curve that shows the various possible combination of a goods and a service that the society can produce given its resource and the technology. To draw the PPF, production possibility frontal, we need the following assumption. Based on the following assumption, we can draw the graph of what? The PPF. The first one is efficiency. Efficiency means the economy is operating at full employment without any wastage of the resource. Fixed resource for a given period of time. There is a fixed resource in terms of the quantity, again in terms of the quality, it is fixed for a given period of time. Specialization assumes that some inputs are better adapted to what? Production of one good than another. Another assumption is fixed technology and a short period of duration. For a given period of time, a given technology to produce a good and a service is fixed. It is never what? Change it. And there is two products. Let me say X and Y. Homogeneity. It means that a product foregone for other is for a given period of time is identical or similar. Scarcity taane opportunity cost akkasumas immoo choice taane hin jiru production possibility frontal kan immoo curve jennaan graafii inni kun graafiin kunis maal nu agarsiisa hariiroo wantoota lama gidduutti keessattuu oomisha lama gidduutti gudii ta'uu danda'a meeshaalee ta'uu danda'a yookaan sarviisii yeroo oomishni ta'uu danda'ani jechuudha. Hariiroo isaan lamaan gidduu jiru keessattuu waan lama gidduu jiru nu agarsiisa graafii aan jechuudha. Graafii PPF kana yookaan possibility frontal kana kaasuuf immoo yaada kanarratti hundaa'uun dirqama ta'a. Yaadoleen kun kennamuun dirqama ta'a. Tokkoffaa efficiency jechuun resoursiin nu kenname qisaasa'iinsa malee hojiirra ooluu qabu. Full implement ta'uu qabu.
Resoursiin nu kenname yeroodhaaf dhaabbataadha. Kan hin jijjiiramne fiiksidii jechuudha. Produkshinii tokkoon immoo ispeeshaalaayzeeshinii jiraachuu dirqama ta'a. Yookaan XN yookaan YN beekamuun dirqama ta'a. Teekinooloojiin nu kenname yeroodhaaf dhaabbataadha. Hin jijjiiramu. Product lama qabna. Fakkeenya haa jennuuti product X fi product Y jedhamu ta'uu qaban jechuudha. Waan lama jiraachuu qaba. Wanti oomishamu kun immoo homogeneous yoo identically ta'uu qaba. Okay, here we have the alternative production possibility of certain nations. There are two products, food and computer. Food is measured in metric tons and the computer is measured in unit of number. And we have different combination A, combination B, combination C, D, and E. When we convert this information into graphically, it will look like this one. Put the value of the food on the vertical axis and the value of the computer along the horizontal axis. Then you can get what? The production possibility curve, the PPF or PPC, look like this one, which is the downward sloping curves. Again, we have an important information that we can understand from this graph. Here point Q, point R, point A, B, C, D, and E here. This combination A, B, C, D, and E on the PPF curves. Point Q is unattainable. Attainable, but it is what? Inefficient. We can cover this point, we can reach, but it's inefficient because why it is efficient? Resource is underutilized. Even if we have the capacity up to this point along the vertical axis and the capacity up to this point, when we produce good and service at this point means it is inefficient, resources underutilized, and some resources what? There is a wastage of the resources. On the other hand, point is outside of the PPF. Let's take point R. It represents what? Unattainable point. We cannot reach this point because it is beyond our budget, beyond the quality and the quantity of the resource, beyond the given technology. So it is impossible to what? Impossible to produce computer. Again, it is impossible to produce food at this point. Since the resource is given for us is only up to this point along the horizontal axis and up to this point along the vertical axis. Point A, B, C, D, and E is what? It is attainable and it is efficient. It means that we can cover it, we can produce good and service up to this point, and the resource is effectively and efficiently used. So there is no problem with the production on the PPF here along with this one. So how you can get the production, the opportunity cost mathematically. We'll see on the next slide. Kun information opportunity cost jechuudha kan nu kenname waan lamatu oomishama product lama food fi
kompiitaratu oomishama. To product kan jenneef isa kanaaf assumption keenya irratti. Food metric tonii measure ta'a. Kompiitar immoo nambarii lakkaa'ama. Kombinaashinii garaagaraatu jira. A, B, C, D and E kombinaashiniitu kanatu jira. Fakkeenyaaf namichi kun point A irratti fuudii meetirik toonii 500 yoo oomishu oomishni kompiitaraa immoo maayinni 0. Kunis maaliif scarcity of resource wanta hundumaa akka barbaannetti haal tokkoon oomishuu hin dandeenye. Wanta tokko yoo oomishnu oomisha isaa yoo dabalu oomisha biraa immoo hir'isaa deemuun dirqama ta'a. Kunis sababa maaliitiif scarcity yookaan hir'inni resource waan jedhu. Point B irratti oomishni fuudii maal ta'a hir'achaa deemaa jiraanii 500 irraa gara 420tti. Kompiitarri immoo 0 irraa gara 500tti. C irratti ammas kompiitar decline ta'aa jira. 420 irraa 320tti gadi bu'ee jira. Kompiitarris immoo 500 irraa gara 1000tti ol dabalee jiraanii jechuudha. Kanaaf waliigala maayinni production possibility curve kun maal nu agarsiisa? Opportunity cost yaa gara biraatiin wanti tokko oomisha isaa yoo gadi hir'isaa deemu oomisha biraa immoo maayinni dabalaa deemna jechuudha. Oomisha product tokko dabaluuf dirqama oomisha biraa immoo maal gochuu qabna? Hir'isuu qabna. Sababa maaliitiif? Sababa scarcity of resource irraan kan ka'e jechuudha. Okay. The PPF describes 3 important concepts. The production possibility frontier. It describes 3 important points here. The first one is the concept of scarcity. The scarcity cannot have what? Unlimited amount of the outputs, even if it is employ all of its resource and utilize them in the best possible way. Another important we can understand from the PPF is what? Concept of choice. Any movement along the curve indicates the changing in the choice. It means that when we decrease the production of the food, we can increase the production of what? The computer. So it shows the choice. The concept of opportunity cost. It means that when the economy produce on the PPF, the production is more for one good, requires sacrifice or foregone of what? Some another product, which reflected by what? The downward sloping of the PPF. As we observe from the above graph, the PPF curve or production possibility frontier curve is what? It is downward sloping, indicating that when we increase the production of one product, we can reduce another production. For example, when we increase the number of the computer, we can decrease the number of production of the food. In fact of this one, the PPF curve downward sloping. Egaa production possibility frontier irraa wanta sadi hubannaan jechuudha. Tokkoffaa concept of scarcity. Scarcityin akka jiru nu agarsiisa. Maaliif yoo fakkeenyaaf foodis computeras al tokkoon yeroo hundumaa wanta tokko oomishuu hin dandeenyu. Foodii amma 500 yoo oomishnu computerri 0. Kun maal nu agarsiisa? Scarcity jechuudha. Inni biraa choice. Kanaaf karvii sanarra akkasitti A irraa B, C irra D irra E yoo gad dhufnu choice keenya filannoo keenya nu agarsiisa. Akkasumas graafichi maal nu agarsiisa? Opportunity cost. Opportunity cost yoo jennu maal? Wanta tokko oomisha isaa yoo dabalaa deemu kan biraa immoo hir'isaa deemuu nu agarsiisa. Fakkeenya graafii gubbaa irratti maal ilaalle? Foodii hir'isaa yoo deemu computer production immoo maal gochaa deemna? Dabalaa deemuu keenya nu agarsiisa. Kun maal nutti hima? Concept of opportunity cost. The next best alternative.
The law of opportunity costs. The law of opportunity cost states that as we produce more and more units of the product, the opportunity cost per unit of the additional output is increasing. This makes the shape of the PPF concave to the origin. So it looks like what? The concave, not the convex one. Because of what? Here, this is, let me say, this is the vertical and this is a horizontal, and the PPF or production possibility frontal, it look like the concave means just like this one. And this shows that the law of what? The law of opportunity cost. Law of opportunity cost states that when we produce more and more of one product, the opportunity cost or the amount that we can lose or sacrifice is increasing. Maybe we will see this one in mathematically. Mathematically, the production possibility frontal or the opportunity costs of the good is given by what? The amount of the next best alternative that is sacrificed or foregone, or that product we can lose it, over the amount of the goods that we can gain. This is the mathematical expression of what? The opportunity cost. The law of opportunity cost maal jea producti tokko oomisha isaa dabalaa yoo deemu opportunity costiin isaa hammi nuti immoo producti biraa abaa deemnu akkasuma dabalaa deema. Fakkeenya keenya irratti oomisha kompiitaraa dabalaa yoo deemu oomishni fuuddi immoo maal ta'a deema? Hir'achaa deemu isaa argina. Fakkeenyaaf asii fuuddi osoo jennee vertikaaliin kun fuuddi asii ol yoo dabalaa deemu kompiitarri immoo maal ta'a? Hir'achaa deemani jechuudha. Akkas fakkeenyaaf inni kun iddoo kanarratti fuuddi yoo ta'e iddoon kun immoo maal ta'a? Kompiitara ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf fuuddi ammas gadi bunnee hir'isnee yoo kaasne ammas kompiitarri immoo maal ta'a? Oomishni isaa dabalaa deemanii. Kanaafuu kun maal ta'uu agarsiisa? The law of what? The law of opportunity cost nutti baala jechuudha. Let me take the example referring from the table which is given for us, how we can calculate the opportunity cost. If the economy is initially operating at point B, let me say this point, what is the opportunity cost of producing one more unit of what? The computer. We ask her to calculate what? The opportunity cost of producing one more unit of what? Computer. So moving from production alternative B to C, we have what? When we move from B to C, the opportunity cost of the computer here. Opportunity cost of the computer is equal to, that is the amount we can sacrifice or forgone. So movement from B to C means production of food is decreasing from 420 to 320, and the production of the computer increasing from 500 to 1000. So which one is foregone or which one is sacrificed? Is food is sacrificed or lost? We can lose it, but we can gain what? The computer, because the production of the computer is increasing from 500 to 1000.
the opportunity cost is equal to amount of sacrifice over amount of the gain. In fact of this one, we move from B to C means here B to C. So 400. Okay, this is the movement is from A to B, not B to C. I'm sorry, A to B, from A to B. So this is the initial point and this is the second point. That means 420 minus 500. So when we move A to B for the computer, which we can gain, the initial point is 0 and the second point is 500. Therefore, second point minus 1 point means 500 minus 0, which is equal to minus 80 over 500. When you simplify this one, you can get negative 0.16. It means that, what do mean in the economic meaning? Negative 0.16 means the economy gives up or sacrifice 0.16 metric ton of what? Food per computer. In order to increasing the production of what? The computer from 0 to 500, we should have to sacrifice the amount of the food 0.16 per computer. So which is equal to 0.16. Opportunity costs of computer now, C to D, C to D, here from this point to this one. The production of the food is decreasing from 320 to 180, and the production of the computer is increasing from 1000 to 1500. Therefore, point D is become what? 0.2 and C is become 0.1. That means 180 minus 320 over 1500 minus 1000. 180 minus 320 over 1500 minus 1000 means negative 0.28. Again, it means that the economy gives up or lost 0.228 metric ton of food per computer. This is how you can calculate the opportunity cost. This is an example. Economic growth and the PPF results when one or both of the following occur. That means when the economy is growth means due to what? An increase in the quantity or the quality of the resource. Without the improvement in the quality and the quantity of the resource, it is impossible to show that the economic growth. If there is the quality and again the quantity of the resources are increased, the economic growth shown by just like these curves. Again, if there is the advancement in technology means it causes for the economic growth, and the economic growth is shown by the outward shift of what? The PPF in both directions. Just like this one. This curve is the older curve, but after the increase in the quality and the quantity of the resource and advancement of the technology, the PPF shifted to the right outward. This is the new curves. Economic growth kan inni jiraatu yeroo wantoonni lama raawwatamanidha. Assumptionii sila wanta afurmoo 5 caqasne keessatti yeroo PPF giraafii kaasuudhaaf assumptionii kana irratti hundoofna jenne sun
relax gochuu qabna. Fakkeenyaaf resources quantity quality of resources fixed jennee ture. Garuu amma increase gochuu yookaan flexible yeroo goonu yeroo quantityiinis quality'n resource yeroo dabalu economic growth ni jira. Teknooloojiin ammayyaa yeroo dhufu economic growth nis ni dhufaan jechuudha. Kanaaf economic growth immoo maaliin agarsiifama? PPF yookaan immoo production possibility frontier curve karamitti shift ta'a, kara mirgaatti shift ta'a jechuudha. Oldii kanarraa isa jalqaba kanarraa gara alaatti shift ta'a. Symmetric and asymmetric economic growth. Symmetric yoo jennu maal jechuu keenya? Economy PPF'n kallattii lachuunuu yoo jijjiiramudha. Gara lachuunuu yoo jijjiiramu symmetric jennaani. Asymmetric yoo jennu immoo economy'n kallattii tokko qofaan yoo guddina agarsiisu jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf asymmetric economic growth kallattii tokko qofaan jechuudha. Asirratti graafii jalqabaa irratti maal argina? Economy'n growth'n kan agarsiise kallattii fuuddii qofaan. Kallattiin kompiitaraa achuma jiraani. Production of computerin maal wanti inni jijjiiraman jiru. Yookaan immoo asymmetric economic growth maal ta'uu danda'a? Bifa kanaan ta'uu danda'a. Fuuddiin achuma jira garuu kompiitarri oomishni isaa dabaluu danda'a. Kun maa inni asymmetric economic growth or unbalanced or biased economic growth jennaan jechuudha. Isa jalqabaa irratti garuu giraafii gubbaa irratti ilaallisuun symmetric economic growth kallattii lamaan yeroo guddatudha jechuudha. Basic economic questions. We have 3 basic economic questions. The first one is what to produce. This problem is also known as the problem of allocation of the resource. It implies that every economy must decide which good and in what quantity are to be produced. On the other hand, how to produce, the second question of the economic problem is the problem of, also known as what? The problem of choice of the techniques, how we can produce. Is that we can use the labor intensive or the capital intensive technique of production. Is that better to use the labor or is that better to the capital? Labor intensive means, in short, the involvement of what? The use of more labor relative to the capital per unit. And we can, when we say the capital intensive means the use of what? More capital relative to what? Labor. The use of more capital and less of labor is capital intensive. The use of more labor and less of capital is known as the labor intensive. Therefore, this is what? How we can produce. Problem of the choice of technical production. Basic economic question and jennu sadiitu jira. Tokkoffaan what to produce, maal oomishuu qabna. Maal oomishna, product akkamitti oomishamu. Kunis maal implies that problem of allocation resources akkamitti akka allocate goone oomishuu qabnu nu agarsiisa. How to produce immoo akkamitti maal oomishna, akkamitti oomishna. Akkamitti oomishna kan jennu immoo filannoo kun teeknika akkamiitiin oomishuu qabna kan jedhu. Mala akkamiitiin. Humna namaatiin immoo maashiniidha. Labor intensive yoo jennu maal jechuu keenya humna namaa baay'inaan fayyadamuun kaapitaala immoo xiqqeessanii fayyadamuun labor intensive jedhama. Capital intensive immoo kaapitaala yookaan maashinaroota baay'inaan fayyadamuun humna namaa immoo xiqqeessanii fayyadamu. Capital intensive jedhama.
Kun maal nu agarsiisa? How to produce jenna jechuudha. The third type of the basic economic equation for home to produce. This problem is known as the problem of distribution of the national product. Example, whether to produce for the benefit of the few rich people or for the large number of the poor people. Basic economic equation inni sadaffaa inni eenyuuf for home to produce. Maal oomishna, akkamitti oomishna, eenyuuf oomishna. Gaaffii sadii jechuudha. Eenyuuf oomishnaaniin. Kunis problem of distribution of national income kan jennu nu agarsiisa. Eenyuuf oomishna kan nuti jennu namoota dureeyyii xiqqaa'aaf immoo uummata hiyyeessa bal'aa ta'eef oomishuu qabna. Gaaffiidha jechuudha. Kanaaf kun eenyuun deebi'aa demand and supply force demand and supply jedhu maarkeetii keessatti ta'uu danda'a. Akkasumas decisionii mataa of danda'etu jiraan jechuudha. Walumaa galatti basic economic equation kan jennu meeqatu jira jechuudha? Sadii jechuudha. What to produce, maal oomishna, for whom to produce, eenyuuf oomishna, how to produce, akkamitti oomishna isaan jedhan kanatu jira jechuudha. Let we stop on this one for today. We will continue next time by another video. Thank you.